to manage new skill like ML AI along with CPDSA. ओके, तर बघा हे ॲक्च्युली ML AI जे आहे ना, इट्स काइंड ऑफ अ बजवर्ड्स नाव. ठीक आहे, it is not necessary कि you should do that then only you will excel. It's not like that. Focus on strong fundamentals, DS algo, problem solving, and later you can go for the PGDM courses like Triple IT offers uh, ML AI course. IIT Madras also offers. So once you get into job, you can do that side by side. Okay, so that is one way. Other way, if you are a student and you want to do, you can go for some Udemy courses. Udemy courses will be generally cheaper, but content is really good. So you can go for such courses if you are interested in ML and AI. Okay, and management part, yeah, obviously you will have to manage your time in both. Okay, that you have to decide like what priorities should be given to theoretical subject understanding, uh, then DSA. Okay, competitive programming, I'll say it's not must, but if you like, you should do, or if you have time, you should definitely do. सर इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयर पासून स्टडी कशी करायची, एक्सपिरियन्स शेअर करा. ओके, तर द व्हिडिओ विच इज देअर, विच आय हॅड द सेमिनार विच आय टॉक्ट अबाउट, राईट, की RCPIT कॉलेजला जो वेबिनार दिलाय त्याच्यामध्ये खूप सारे डिटेल्स आहेत. ॲक्च्युली फर्स्ट इयर पासूनच तुम्ही प्रिपेअर करायला पाहिजे. अँड दॅट व्हिडिओ विल एक्सप्लेन की इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर मास्टर्स तर फर्स्ट इयर पासूनच कसं प्रिपेअर करायचे, कुठले क्लासेस, कुठले सब्जेक्ट्सवर फोकस करायचं. तर तो व्हिडिओ आय विल से की चेकआउट दॅट व्हिडिओ. त्याच्यामध्ये भरपूर इन्फॉर्मेशन मिळेल. आणि फर्स्ट इयर पासूनच म्हणजे यू शुड बी लाईक फोकसिंग ऑन स्टडीज. तर फॉर एक्झाम्पल आय विल टेल माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. CET मध्ये माझा स्कोर ॲक्च्युली खूप कमी होता. आय हॅड व्हेरी लो स्कोर और अँड आय गॉट द लास्ट बट वन सीट. ठीक आहे, तर लास्ट बट वन सीट मला मिळाली होती. आणि म्हणजे ज्यावेळी ॲडमिशन देत होते ते म्हटले की तुम्ही लकी आहे म्हणे की तुम्हाला लास्ट बट वन सीट मिळाली आहे. आणि त्याच्यानंतर एकाला मिळाली आणि CS क्लोज झालं होतं. पण आमच्या वेळी मिड सेम नव्हती, आमच्या वेळी मायनर 1, मायनर 2 आणि एंड सेम असे तीन तीन एक्झाम असायच्या. जेव्हा मी फायनल इयरला आलो त्यावेळी मिड सेम आणि एंड सेम अशा दोन होत्या. तर मायनर 1 मध्ये माझा स्कोर म्हणजे मी लास्ट बट वन होतो राईट ॲडमिशनच्या वेळी, बट आफ्टर मायनर 1 आय वॉज इन द टॉप. तर म्हणजे प्रिवियस जे पण असेल ते सोडून द्यायचं. फॉर एक्झाम्पल यू आर इन फर्स्ट इयर, तर आधीचं जे पण आहे ते सोडून द्यायचं. आधी लेट्स तुम्हाला जास्त मार्क्स पण होते, तुम्ही टॉपर जरी होते, पण दिस इज अ फ्रेश बिगिनिंग. सो यू शुड स्टार्ट राईट फ्रॉम द बिगिनिंग अँड यू शुड एक्सेल एव्हरी डे. प्रत्येक डेला तुम्ही काही ना काही इम्प्रूव्हमेंट करायची आहे. तर त्यामुळे तुम्ही फायनल इयरपर्यंत तुमचं एकदम वेल पॉलिश्ड इंजिनियर तुम्ही तयार होणार. ठीक आहे. कॉलेज एक DM ओके मध्ये व्हॉट डिफिकल्टी डू यू फेस इन युअर फर्स्ट जॉब इंटरव्ह्यू. फर्स्ट जॉब इंटरव्ह्यू वॉज ॲक्च्युली TCS आय विल से. जेव्हा मी बीटेकला होतो TCS, पण माझा CGPA वगैरे एकदम चांगला होता, तर मला आय डोंट थिंक काही डिफिकल्टी आली होती. इझी होता तो इंटरव्ह्यू. आणि मास्टर्सला गेल्यानंतर इंटेलमध्ये पण तो इंटरव्ह्यू इझी होता. मला आय थिंक काहीतरी लिस्ट कॉमन ॲन्सेस्टरवाला प्रॉब्लेम विचारला होता. आणि काही नाही, इझी होतं, काही जास्त डिफिकल्ट नव्हता. ठीक आहे. बट वेन आय स्विच्ड फ्रॉम इंटेल टू VMware, that time I faced lot of challenges because that time I was 3 years experience, so expectations will be more. तर DS अल्गोमध्ये खूप जास्त पाहिजे, तुमचं सिस्टम डिझायनिंगमध्ये पण चांगलं पाहिजे, लो लेवल डिझायनिंग शुड बी ऑल्सो व्हेरी गुड. सो दॅट टाइम आय डिड फेस लॉट ऑफ challenges. How to get international SDE offers? तर there are, I don't know as a fresher whether you will get or not. Okay, so there are companies like Agoda in Singapore, then युरोपमध्ये बऱ्याचशा कंपनीज आहेत ॲक्च्युली. आय फॉरगॉट द नेम. डिलिव्हरू देन आहेत ॲक्च्युली युरोपमध्ये, आता मला जस्ट क्लिक नाही होते नाव. सो यू कॅन अप्लाय देअर
you can try. I'm not sure whether you will get as a fresher, but after few years of experience, like 1 or 2 years of experience, you will definitely get. So you just go to their websites or take some referral from somebody and apply and give interview. You will get it. So not a big deal now, at least in Europe. US मध्ये difficult राहील, but Europe मध्ये is easy. Minimal accomplishment of getting referrals. As such, there is nothing minimum, but your resume should be good. You should be like the person who is referring should have some confidence. Okay, he can clear the interview, and my referral efforts will not go waste. तर दॅट इज दी क्रायटेरिया. असं काही म्हणजे मिनिमल अकम्प्लिशमेंट वगैरे असं नाही, बट यू कॅन ट्राय टू ॲड ॲज मेनी थिंग्स ॲज यू कॅन बिल्ड लाईक दॅट. ओके, शेअर माय रेझ्युमे. ठीक आहे, आय विल शेअर. Okay, what is minimum CGPA required for good company? So when they come, they hire fresh graduates. I think few companies will have criteria like 6.5, 6, kaitri criteria asतो, but that varies from company to company. So I think Microsoft had 6.5 when it went to hire fresher in a college. ठीक आहे, but ऑफ कॅम्पस मध्ये आय डोंट थिंक इतकं मॅटर करतं ते. ठीक आहे. या, somebody had a question. You can unmute and हॅलो ask. सर. Yes. हा सर, आपण एखाद्या कंपनीमध्ये जर एखाद्या कंपनीची इंटर्नशिप केलो सर, तर सर आपल्याला त्याच कंपनीमध्ये जॉब भेटण्याची शक्यता किती असते सर? आणि खूप जास्त असते. त्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कंपनीमध्ये आपल्याला जॉब भेटू शकतो का सर विदाउट इंटर्नशिप? हा, इंटर्नशिप जर तुम्ही केली तर तुमचं लाईक 90% तुम्हाला मिळू शकतो. इंटर्नशिपमध्ये यू शुड परफॉर्म बेटर आणि यू शुड शो द विलिंगनेस की हा आय एम इंटरेस्टेड. तर 90% चान्सेस देअर की तुम्हाला मिळू शकतं. ठीक आहे. आणि व्हॉट वॉज युअर सेकंड? हां, अदर कंपनीज, राईट. तर तुमच्या रिझ्युमेवर जर इंटर्नशिपचा मार्क असेल तर अदर कंपनीज ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट की हा याने ऑलरेडी कॉर्पोरेटमध्ये थोडा एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे, तर इट विल बी इझियर. तर तुम्ही इंटरव्ह्यू जर क्रॅक केला, इंटर्नशिप आहे, तर डेफिनेटली तुम्हाला ॲडव्हान्टेज मिळेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ समबडी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, व्हॉट इज द बेस्ट वे लाईक टू डू मास्टर्स ऑर विथ जॉब? ओके, तर आता ॲब्रॉड म्हणजे लेट्स से इफ यू वॉन्ट टू गो टू US, तर US मध्ये ॲज अ फ्रेशर or even as a experience, getting a job is tough directly. The best way is you go for masters and then you will get a job there only. That is the easiest way to go to USA. Other countries like Canada or UK or Australia, there have some experience here in India, and then you can write the exams which are there like TOEFL and ऑस्ट्रेलियाची पण काहीतरी एक्झाम असते. विथ दोज एक्झाम्स यू कॅन गो अँड इफ यू हॅव गुड स्कोर इन दॅट एक्झाम यू कॅन गेट इट. ठीक आहे. तर US वाला असेल तर आय विल डेफिनेटली से की गो फॉर मास्टर्स. कॅन वी डायरेक्टली अप्रोच समवन फॉर जॉब रेफरल or there should be any connection before? See, you can directly send a request along with the message saying I am interested in these job IDs, the template which I talked about. Just follow that template and send the request directly. So people will just say and they will accept and then they will refer. 21 batch, 21 batch, right? 21 batch graduate. Okay, so you graduated last year. अच्छा, ओके. तर तेच आहे की प्रोफाईल बिल्डअप करा. नाहीतर इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब, देन यू कॅन गो फॉर some course like Scalar Academy, Newton School. There they provide some job guarantee. ते बरेचसे ऑर्गनाईज करून देतात इंटरव्ह्यूज, पण त्यांची फीस थोडीशी जास्त असते, अराउंड 2.5-3 लाख असते. बट इफ यू आर नॉट गेटिंग जॉब ऑफ कॅम्पस बिकॉज यू ऑलरेडी ग्रॅज्युएटेड, तर तो एक वे आहे वेअर यू कॅन गेट द जॉब. आणि टिप्स म्हणजे तेच आहे की DSL गो वगैरे व्यवस्थित पाहिजे,
आणि सर्व्हिस बेसमध्ये जर अप्लाय करताय तर त्या टाईपचे स्किल सेट विच आय टॉक क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड वगैरे ते ते यू कॅन डू दॅट. ठीक आहे. May you give a live practical example what to accurately match this description of a job to a resume depending on the situation when applied to their career site. ठीक आहे. ओके. लेट्स टेक अ एक्झाम्पल की जॉब रिक्वायरमेंटमध्ये लिहिलं आहे की AWS वर काम राहील, ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसवर, and you have done AWS certification. So you are a better match there because you already have certification and their requirement is also for the AWS products. So it's a match. But if somebody says they need somebody in CCNP, तर आता तुम्ही मॅच नाही आहे, कारण तुम्ही AWSचं केलेलं आहे पण त्यांना CCNP पाहिजे, नेटवर्किंगवाला पाहिजे, तर मग तो मिसमॅच आहे. असल्या टाईपचं ते मॅचिंग तुम्ही करू शकता. आणि ऑब्वियसली इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स ऑल्सो मॅटर. इज इट बेनिफिशियल टू गेट हायर्ड इन अ स्टार्टअप इफ इट प्रोव्हाइड्स बेटर पॅकेज दॅन MNC? डेफिनेटली. म्हणजे जर तुम्हाला मिळत असेल स्टार्टअप तर आय विल डेफिनेटली से यू शुड गो फॉर स्टार्टअप. कारण स्टार्टअपमध्ये वर्क एन्व्हायरमेंट खूप अजाईल आणि खूप फास्ट असतं, खूप शिकायला मिळतं, कारण नंबर ऑफ पीपल विल बी लेस. तर पॅकेजचा क्रायटेरिया ठेवायचा नाही इन द बिगिनिंग. वन्स लाईक पहिले तर कामावर फोकस करा की कुठल्या टाईपचं चांगलं काम मिळतं आहे, तिथे यू शुड गो. पॅकेजला तुम्ही खरंच सेकंडरी ठेवा. लाईक मेनी पीपल टेल दॅट बट वी डोंट अंडरस्टँड इन दी इनिशियल 10 years, but that is actually the best advice which I would give. Okay, when are you going to share the PPT of this session? I'll share with Yash. He will propagate. ठीक आहे. Yes, होऊन we जाईल ते. can share with you with me. Don't worry about it. सर, इज इट गुड टू डू MBA आफ्टर इंजिनिअरिंग? हां, तर MBAचं ॲक्च्युली मी सांगतो. MBA वॉज मच शॉर्ट आफ्टर 10 years बॅक. त्यावेळी म्हणजे MBA म्हणजे IIM मध्ये गेलं किंवा निम्समध्ये गेलं तर एकदम भारी वाटायचं की MBA करतोय वगैरे. पण आजकाल कारण त्यावेळी काय होतं की MBAचे पॅकेजेस जास्त राहायचे ॲज कम्पेअर टू इंजिनिअरिंग पीपल. त्याच्यामुळे लोक MBA साठी जायचे, IIMsमध्ये जायचे. पण आता असं झालं की सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये पण पॅकेजेस आर व्हेरी गुड, म्हणजे त्यांच्यापेक्षा मे बी जास्त पण असू शकतात. सो दॅट्स वाय MBAची क्रेज थोडी कमी झाली आहे. पण MBA तुम्हाला वेन यू शुड गो की तुम्हाला प्रॉडक्टमध्ये इंटरेस्ट आहे. MBAमध्ये पण ब्रांचेस असतात ना, HR, फायनान्स असतं, तर बिझनेस असतं. तर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड डेफिनेटली गो. राईट आफ्टर इंजिनिअरिंग ऑल्सो यू कॅन डू, दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. कारण नंतर चान्स मिळतो वगैरे ते पण आहे. नाहीतर जर तुम्हाला जॉब हँडी असेल, ऑलरेडी मिळालेला असेल, देन यू कॅन ऑल्सो डू पार्ट टाईम MBA चांगल्या इन्स्टिट्यूटमधून, जसं की ISB झालं किंवा IIMs झालं, तर दॅट ऑल्सो यू कॅन डू. बट जर मिळत असेल डायरेक्ट इंजिनिअरिंग नंतर चांगलं कॉलेज तर यू कॅन गो, प्रोव्हाइडेड यू हॅव इंटरेस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर एरियाज. What are your views on genomic data science if you have to go for masters abroad? मला ॲक्च्युली बिलकुल आयडिया नाही आहे. मला डेटा सायन्स माहिती आहे, बट जिनॉमिक आय थिंक बायो रिलेटेड असेल. सो आय डोंट हॅव आयडिया, बट माइट बी गुड. नॉट शुअर. MS और MTech जॉबसाठी काय जास्त बेनिफिशियल आहे? दोघी सेम असतात, MS MTech. कारण IIT मध्ये गेल्यानंतर MTech आहे का RA का MS बाय रिसर्च आहे ते डिफरन्शिएशन नसतं. यू आर अ पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्सन, तर सगळ्या कंपनीज अलाउ करतात सगळ्यांना, तर तसं काही डिफरन्स नसतो. MTechचा बेनिफिट एक असतो की MTech 2 वर्षाचं असतं, MS ला 3 ते 4 वर्ष लागू शकतात. तर त्याच्यामुळे MTech इज प्रिफर्ड. त्याच्यामुळे MTechचं मेरिट थोडंसं हायर असतं. फॉर एक्झाम्पल 300च्या बिलो तुमची गेट रँक असेल तर यू कॅन गेट MTech. आणि MS ॲब्रॉडवालं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तर ॲब्रॉडमध्ये ते MTech नसतं, MSच असतं. सो MS इज लाईक सेम. Sir, I have also collected questions from students. How was your GATE journey? How was
युअर गेट जर्नी. गेट जर्नी, हां. तर गेट जर्नी माझी अशी होती की अं, मी सेकंड इयर नंतरच एस मध्ये गेलो होतो क्रॅश कोर्स करण्यासाठी. इट वॉज टू, आय थिंक 1 month 45 days, नाही सॉरी 45 days to 50 days असा प्रोग्राम होता तो टोटल. It was crash course. After summer holidays I went, and after coming from that ACE Academy, third year मला खूप easy गेलं because already I had covered those subjects in the crash course. तर थर्ड इयरला माझा लाईक CGPA वॉज 9.96 9.8 असल्या टाईपचा होता. पण थर्ड इयरलाच आमचं प्लेसमेंट होऊन गेलं होतं TCS. आय वॉज प्लेस्ड इन TCS. माझं ते ड्राईव्ह जी होती की गेट करायची ती थोडी कमी झाली आणि मी एवढं फोकस नाही केलं. त्याच्यामुळे माझा रँक थोडा कमी आला होता. तर मग त्याच्यामुळे मला जून सेशनला नव्हतं मिळालं कारण मी आय वॉज नॉट एबल टू क्लिअर द इंटरव्ह्यू. आणि IIT रुडकीमध्ये माझा रँक काहीतरी 12ने कमी पडत होता OBC कॅटेगरीसाठी. तर तिथे पण एमटेक नाही मिळालं. मग मी परत अप्लाय केलं डिसेंबर सेशनसाठी IIT मद्रासला. तर त्यावेळी आय वॉज एबल टू क्लिअर द इंटरव्ह्यू. स्कोअर तोच होता, रँक तीच होती, त्याच्यावर यू कॅन अप्लाय 2 times. तर एस अकॅडमी मी जॉईन केली होती. आणि आजकाल मग मी ज्यावेळी IIT ला गेलो त्यावेळी आय केम टू नो की देर इज अकॅडमी इन इंदोर दॅट इज कॉल्ड एज द झील अकॅडमी. त्यांचे आजकाल मी इथे टाईप पण करून देतो, झील अकॅडमी. तर त्यांचे आजकाल ऑनलाईन क्लासेस पण आहे. तर आय विल सजेस्ट दिस ओव्हर दॅट इफ यू आर फ्रॉम कम्प्युटर सायन्सचे असाल तर गो फॉर झील अकॅडमी. कारण त्यांचे मी पाहिले की इंदोरचे जे पण मुलं असायचे ऑल वेअर फ्रॉम झील अकॅडमी. आणि ते कमी शिकवतात पण एकदम क्वालिटी शिकवतात. तर त्याच्यामुळे बर्डन पण नाही येत. तर यू शुड चेक आउट दॅट. त्यांचे ऑनलाईन आहेत. आय हॅव टॉक्ड अबाउट दिस इन दी वेबिनार ॲट RCPIT. तर तो व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला याची इन्फॉर्मेशन आणखी डिटेलमध्ये कळेल. Thank you, sir. Next question. What skills are in demand and are asked by FANG companies or other IT companies? फक्त DS Algo problem solving they ask. Okay. There is no additional skill set required. If you are in strong DS Algo problem solving, you will get hired. तर असं बाकी सर्टिफिकेशन्स किंवा काही दुसरा कोर्सेस किंवा AI/ML चा टॅग पाहिजेच असं वगैरे काहीच नाही आहे. आणि Is फ्रंट एंड doing टेक्नॉलॉजीज इफ यू लाईक आय विल सजेस्ट की फ्रंट एंड वाला करून घ्या. रिॲक्ट, जावास्क्रिप्ट, रिॲक्ट. इफ यू डू दोज थिंग्स दॅट विल बी अन ॲड ऑन. तर फ्रंट एंड डेव्हलपर्सला पण आजकाल खूप डिमांड आहे आणि खूप सॅलरीज पण आहेत. Yes. Next question. Is doing MBA after BTech a good हां, choice ते and घेतलं does आपण it क्वेश्चन. really makes a big change in our post at company? MBA बघा, इंजिनिअरिंग नंतर तुम्ही जॉबला गेले तर तुम्ही इंजिनिअरिंग साईडला जातात. MBA नंतर केलं तर तुम्ही मॅनेजमेंट साईडला जातात. मॅनेजमेंट साईड म्हणजे प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट असते, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट असते, बिझनेस ॲनालिस्ट पोझिशन्स असतात. तर इंजिनिअरिंगपासून तुम्ही डिफरंट स्ट्रीममध्ये जातात. ठीक आहे. आणि तुम्हाला जर इंजिनिअरिंग मॅनेजरसाठी MBA लागतं का ते विचारायचं असेल तर नो, दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड. इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्ही सिनियर इंजिनियर झाले त्याच्यानंतर यू कॅन बिकम इंजिनिअरिंग मॅनेजर. नो नीड ऑफ MBA. बट तुम्हाला प्रॉडक्ट मॅनेजमेंटमध्ये जायचं असेल किंवा बिझनेस ॲनालिस्टमध्ये जायचं असेल तर यू शुड डू MBA. तर आय विल सजेस्ट की इंजिनिअरिंग नंतरच होत असेल MBA तर करून टाका लगेच. Yes. Next question. How to apply for off-campus placements? हां, ऑफ कॅम्पस तेच त्यांच्या करिअर वेबसाईटवर जायचं, अप्लाय करायचं. देन यू कॅन रीच आउट टू पीपल फ्रॉम लिंक्डइन. दोज आर 2 ways विच आय नो. बाकी तर Yes. Next question. When and where to apply for an internship and which relevant skills are required to getting an internship? okay, so for internship you should have done some projects. फॉर एक्झाम्पल सेकंड इयरमध्ये तुम्ही काहीतरी वेब डेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट केलेला आहे. सो दॅट यू कॅन शोकेस इन द इंटरव्ह्यू इन द इंटर्नशिप रेझ्युमे. सो हाऊ डू यू रीच आउट
for internship positions is the same way. You can reach out on LinkedIn or you can reach out via careers portal and mention that you have done such projects, you are interested into full stack development, showcase that you know front end these technologies, back end these technologies. uh, that makes the proper case. Okay. Next If question is, while hmm, explaining the projects in an interview, hmm. what things are to be mentioned about your project to an interviewer? Okay, so generally if the project is interesting, then interviewer will ask, okay, tell about your project. Then you can tell what problem it is solving, that particular project, what technologies are being used in that project, and how it is helping, and is it deployed somewhere. So if you have done some project, right, you make sure you host it somewhere if it is possible. Then in the interview you can directly show, okay, this is the portal which I developed and it is already live. So interviewer can just see the site live. That will actually make a very good mm, project, right? How many projects should someone have on their resume, and on which technology they should be, like web, Android, or AI/ML? Okay, see, project number of projects, there is no limit on number of projects. I'll tell you one 2008 graduate, Anup Kulkarni. He was my senior. He had 12 projects in his resume. He was when he was applying to in the third year. 12 projects he had, and all very good quality projects. Whereas somebody had only one project. So it depends how many projects you have done, and you should never fake the projects. If somebody asks some doubt in that particular project, then you will be stumped, you will not be able to answer that. So better, whatever projects you have done, only show those projects. Let it be 2 3, doesn't matter. Now talking about technologies you can have any, like if you like Android development, uh, develop Android projects. That's okay, because many companies will be hiring for Android or iOS developers roles as well, right? So they will catch, like you will catch their eyes. So it depends. If you are interested into front end, then you can do, and you can have mix as well. You can have one on Android, one on web development, right? So it depends on your choice. The next question is, how much competitive programming is needed to get into FANG companies? Zero, zero, not required. I have worked with FANG company, right? Amazon I have worked. I have never solved any competitive programming problem. Importance of CGPA, and what is decent CGPA to get into FANG companies? There is no hard and fast criteria. Only thing for fresher is minimum criteria. You should be above that particular level. But if you, let's say, even if your CGPA is 7 and you are performing really good in the DSL go rounds, they will not look at your CGPA. But having good CGPA always have an advantage. If you are, let's say, 9 pointer, then people will have that pre-notion, okay, you are a good, hardworking, talented guy. So there will be an advantage, but there is no criteria as such. Okay. Next question is, competitive programming versus DSA versus development. What should a student prefer? Okay, I'll suggest the other two, DSA and development. Competitive programming is like a sport. See, being healthy is different, playing sport is different. Our aim is being healthy. So you can just do minimum requirements which are there to be healthy. But if you like sports, then you can get into sports. That will eventually make you healthy, correct? Those are the two analogies. So competitive programming, I know nowadays in college there is a lot of buzz around it, but that is not actually required. So if you don't like it, leave it, skip it. Don't just break your head on that. The next question is, what is an open source contribution, and which technologies are required for that?
Open source contribution will be like there will be many open source projects which are there in the Linux community, and if you want to contribute there, you can contribute and your name will be there. That will be very good to put in your resume. So even I haven't explored much about open source, how we can contribute, but I think contribution is very easy. You just download their project, contribute, and because people will be there to judge, there will be a lot of open problem statements. You can pick one and submit your code. So they will evaluate. If it is good, they will merge it. But yeah, it is difficult, I'll say, because code base will be huge. What is the difference between software internships and research internships? A research internship is like see, many people will publish the research papers. Mostly it happens in IITs, okay, research internships. Even Microsoft has Microsoft Research. So the focus will be more on the research. Research means reading the research papers, proposing our idea, and there might not be an implementation for that. But in the software internship, you will have to implement some module. So research and those are actually different things. So if you are interested in companies, I will suggest go for software internships only rather than research internships. But if company is good, you are not getting software internship, you can go for research internship also and try to implement something there. Nobody will stop you from implementing. Yes, sir. Next question is how non-CSIT students should prepare for getting into FANG companies. Okay, so as I said, FANG companies are quite accommodating. They can accommodate any uh, stream people. As I said, one of my friend from Microsoft, he is actually BCom graduate. So anything is fine, but your resume should be good. For example, in again one more example at Microsoft, one of my colleague was IIT Madras BTech graduate in chemical branch. Okay, but still he was working as a software developer. So that is not must. Only thing is you should be very good at DSL goes. You should have your profile like that. GitHub profile, lead code profile. You should be able to convince that okay, even though I am from civil, I can actually code. So yeah, that's all. Yes, sir. I think there are questions in the chat. Yeah, I am taking those. If we are getting average package from placement and also a seat from MTech in IIT college, which do you prefer, MTech in IIT? So do you do papers and projects help building CV in a significant way? If yeah, they do help in a significant way. Okay, provided the projects are quality projects. Yeah, they actually make a very good impact. But first is DSL go. Okay, even if you have good papers on your resume and your DSL go round is not good, nobody will give you concession. Okay, ठीक है, इसके पेपर ज़्यादा है तो इसको ले लो, ऐसा नहीं होता. So people will judge first on your DSL go. Projects and papers will help you getting shortlisted. See, there are like thousands of candidates and you want to shortlist only one, like only 1000. So there it can impact. Okay, fine. I think that's all. Sir, there is one more question. Mhm. Do papers and projects help building Yeah, CV yeah. तेच in तेच सांगितलं significant आता मी. Yes. Okay, okay, sir. Is anyone having questions? You can ask. Don't wait. आता कॉलेज का ऑफलाईन सुरू झालं का? हो, sir. Thanks, Pranav. Okay, fine. So I'll share the Okay, PPTs and I hope to see many people in top product-based companies from you guys from SGGS.
Okay, Yes, sir. I want to fine. say something. As they Yeah. say, gratitude is the most exquisite form of curiosity. Thank you, sir, for your excellent guidance. This session has enhanced our understanding as well as knowledge. I hope it will benefit many students a lot in their future adventures. Thank you, sir, for your brilliant answers and your valuable time. Thank you all attendants for patiently attending these sessions. And here I declare that session is officially over now. Thank you. Okay. Thank you guys for inviting. Thank Thank you. you.